Good morning, dear students. So in today's class also we will see a few problems related to divergence and curl. So the first question is, for a solenoidal vector f, prove that you have curl 4 times operating on f equal to, so you have to show that this is equal to del raised to 4 of f. Vector തന്നിരിക്കുന്ന വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിനോയിഡൽ ആണ്. സോ ബൈ സോളിനോയിഡൽ യു മീൻ ഇറ്റ്സ് ഡൈവേർജൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. നൗ in the properties we have seen what is curl of curl f. For a vector field f, curl of curl f is given by del of del dot f minus del square f. ഇനി സോളിനോയിഡൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ്. ഇപ്പോൾ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് 0 ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ യു ഹാവ് 0, ഇവിടെ 0 വരും. സോ ദെയർഫോർ കേൾ ഓഫ് കേൾ എഫ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എഫ്. നൗ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് കേൾ അപ്ലൈഡ് 4 times. So applied on f. Now that will be equal to curl of curl minus del square f. Now again this is in the form, ഈ ആദ്യത്തെ ഫോർമുല പോലെ തന്നെയാണ്. So that is curl of curl minus del square f. Now again applying the same definition where your vector is now minus del square f. ഇപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക്? del of del dot minus del square f minus del square into minus del square f. And now here you have del dot minus del square f. It will be equal to del of minus del square into del dot f. So I can interchange del and del square. The values are going to be the same since they are operating on the function f. And രണ്ടാമത്തെ ടേമിനെ എനിക്ക് പ്ലസ് ഡെൽ റേസ് ടു 4 എഫ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ഐ എം ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ദിസ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ്. ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ നോ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 സോളിനോയിഡൽ ആയതുകൊണ്ട്. സോ ദെയർഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടേം വിൽ ബി മൈനസ് ഡെൽ ക്യൂബ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് ഡെൽ റേസ് ടു 4 f. So the first term becomes 0. So that gives del raised to 4 f. So that is the required result. Now in the second question is, so if v1 and v2 be two vectors joining the fixed points x1, y1, z1 and x2, y2 respectively to a variable point xyz, prove that divergence of v1 cross v2 is equal to 0 and gradient of v1 dot v2 is equal to v1 plus v2 and curl of v1 cross v2 is equal to 2 v1 minus v2. So തന്നിരിക്കുന്നതാണ്, you are given a point xyz and two fixed points. ഇപ്പോൾ v1 is a vector joining x1, y1, z1 and xyz, and v2 is the vector joining x2, y2, z2 and the point xyz. So I can write v1 in the form x minus x1. So this will be the coordinates of the vector v1. X minus x1, y minus y1, z minus z1 varum, and v2 will be having the coordinates x minus x2, y minus y2, z minus z2. So this will be the components of vector v1 and v2. So if they are joining these points. Okay. Now we will see the first result. ആദ്യം prove ചെയ്യേണ്ട divergence of v1 cross v2 is equal to 0. അപ്പം we have seen these formulas before. The divergence of a cross b എന്താന്ന് കണ്ടു, gradient of a dot b and curl of a cross b. So we are going to use those formulas here. So first one is divergence of a cross b.
അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഈസ് ബി ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എ മൈനസ് എ ഡോട്ട് del cross B. So here A is equal to V1 and B equal to V2. So applying this you will get V2 dot del cross V1 minus V1 dot del cross V2. So we will find del cross V1 and del cross V2. Okay. So del cross V1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ that will be the determinant ijk dou by dou x dou by dou y dou by dou z components x minus x1 y minus y1 z minus z1. അപ്പം നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കാണാം. സോ ഐ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് വൺ. അപ്പം ഡെറിവേറ്റീവ് 0 വരും. അതുപോലെ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആവും. അങ്ങനെ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ സോ ദ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ഓൾ ഈക്വൽ ടു 0. സോ ദെയർഫോർ കേൾ ഓഫ് V1 ഡെൽ ക്രോസ് V1 വിൽ ബി 0. ഇനി നിങ്ങൾ ഡെൽ ക്രോസ് V2 എടുക്കുമ്പോൾ ദി ഓൺലി ഡിഫറൻസസ് യു ഹാവ് x2 y2 ആൻഡ് z2. അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓൾസോ വിൽ ബി 0. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും 0 ആണ്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. സോ ബോത്ത് ആർ 0 വെക്ടേഴ്സ്. സോ V2 ഡോട്ട് 0 മൈനസ് V1 ഡോട്ട് 0 വരും. സോ ദെയർഫോർ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് V1 ക്രോസ് V2 is equal to 0. So that is the first part of the result. And രണ്ടാമത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട gradient of V1 dot V2. So you need to show that it is equal to V1 plus V2. So we will see the corresponding result. അപ്പോൾ gradient of A dot B എന്ന് പറയുന്നത് A dot del into B plus B dot del into A plus A cross del cross B plus B cross del cross A. So replacing A by V1 and B by V2. ഇപ്പോൾ gradient of V1 dot V2 എന്ന് പറയുന്നത് V1 dot del into V2 plus V2 dot del into V1 plus V1 cross del cross V2 വരും plus V2 cross del cross V1. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്താണ് ഡെൽ ക്രോസ് V1 0 ആണ്, ഡെൽ ക്രോസ് V2 0 ആണ്. സോ ഈ രണ്ട് ടേംസും 0 ആവും. സോ റിമൈനിങ് യു ഹാവ് V1 dot del into V2 plus V2 dot del into V1. So we will find out one of them. So V1 dot del into V2 എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് V2 dot del into V1 എന്താണെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം V1 dot del into V2 എന്ന് പറയുന്നത് സോ V1 dot del എടുക്കുമ്പോൾ you will get corresponding components multiply. So that is x minus x1 into dou by dou x plus y minus y1 into dou by dou y plus z minus z1 into dou by dou z. So this is operating on the vector V2. Okay, so corresponding operators apply up. So x minus x1 dou by dou x of V2. V2 ne differentiate ചെയ്യുക. So the whole vector is differentiated with respect to x. So you are going to get the value I. So dou by dou x of V2 എന്ന് പറയുന്ന I വരും, dou by dou y of V2 എന്ന് പറയുന്ന J വരും, and dou by dou z of V2 is equal to K. So that is going to give x minus x1I plus y minus y2j plus sorry this is y minus y1 ആണ് ഇവിടെ. Okay, plus z minus z1k. So that is equal to V1. So this is y minus y1 into j and z minus z1 into k. So that means V1 dot del into V2 is equal to V1. But similarly V2 dot del V1 എടുക്കുമ്പോൾ you are going to get x minus x2i plus y minus y2j plus z minus z2k. So which is equal to V2. So the first term here will be V1 and second term will be V2. So therefore gradient of V1 dot V2 is equal to V1 plus V2. And the third one is you need to find curl of
v1 cross v2. So that is equal to 2 v1 minus v2. Now again here you will use the property of curl of A cross B. The curl of A cross B is del dot B into A minus del dot A into B plus B dot del into A minus A dot del into B. Okay. So replacing A by V1 and B by V2. So you'll get del dot V2 into V1 minus del dot V1 into V2 plus V2 dot del into V1 minus V1 dot del into V2. Ni ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ previously ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ V2 dot del into V1 എന്ന് പറയുന്നത് V2 ആയിരിക്കും and V1 dot del into V2 എന്ന് പറയുന്നത് V1 വരും. So these two terms are V2 and V1. അപ്പോൾ ഇവിടെ V2 minus V1 വരും. ഇനി നമുക്ക് del dot V1. V1ന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് x minus x1, y minus y2, z minus y minus y1, z minus z1. അപ്പോൾ del dot V1 എടുക്കുമ്പോൾ you are going to get 3. ഓരോ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ആയിരിക്കും. സോ del dot V1 is equal to 3. അതുപോലെ del dot V2 3 വരും. So substituting all these values, so you will get 3v1 minus രണ്ടാമത്തെ 3v2 വരും. Then this is v2 and this is v1. അപ്പോൾ v2 minus v1. So on simplifying you will get 2v1 minus 2v2. So that is the value of curl of v1 cross v2. Next question is, if uf equal to del v, where uv are scalar fields and f is a vector field, then you need to show that f dot curl f is equal to 0. So u and v, they are scalar fields and f is a vector field. F can be written as 1 by u into del v. ഇവിടെ നിന്ന് f എന്ന് പറയുന്നത് 1 by u into del v വരും. So first of all we will find curl f. So we need to show that f dot curl f is equal to 0. അപ്പോൾ curl f എന്ന് പറയുന്നത് del cross f വരും. So that is del cross 1 by u into del v. ഇനി del v എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റർ ആണ്. 1 by u is a scalar. So it is in the form del cross phi a. അപ്പോൾ del cross phi a എന്ന് പറയുന്നത് del phi cross a plus phi into del cross a. So on applying this you will get del 1 by u cross del v plus 1 by u del cross del v. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടേം ഇവിടെ 0 ആവും. കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കേൾ ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് v ആണ്. സോ കേൾ ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് phi is always equal to 0 for any scalar field phi. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ del cross del v will be equal to 0. കേൾ ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് will be 0. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടേം 0 ആവും. സോ റിമൈനിങ് യു ഹാവ് del 1 by u cross del v. So that is the value of curl f. Now you need to find f dot curl f. f dot curl f എന്ന് പറയുന്നത് 1 by u del v dot del 1 by u cross v വരും. So 1 by u is a scalar. This is of the form a dot b cross c. This is a scalar triple product. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും the triple product will be equal. So components interchange ചെയ്യുമ്പോൾ you will get del 1 by u dot del cross v del v cross del v. അതായത് a dot b cross c ആണെങ്കിൽ so you interchange these two. ഇത് രണ്ടും interchange ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ വരിക del cross del v cross del v വരും. So here the scalar triple product will be equal to 0. So that gives f dot curl f equal to 0. So for a scalar triple product, രണ്ട് terms equal ആവുമ്പോൾ the triple product is equal to 0. So therefore here f dot curl f will be equal to 0.